Akik nyomon követték az eddigi epizódokat, azok tudják, hogy a friss és aktuális megjelenések mellett igyekszünk a lehető legváltozatosabb módon szemezgetni a különböző műfajokból is. Volt már szép irodalom, krimi, ismeretterjesztő tanulmány, ifjúsági regény, de még verses kötetről is beszélgettünk az eddigi részekben. És bár a science fiction eddig kimaradt, képviselőjére abszolút megérte várni. Ebben a részben ugyanis a műfaj egyik legnépszerűbb kortárs írójának, a Hugo-díjas John Scalzi frissen megjelent kötetével foglalkozunk. És ez még nem minden. Mivel Scalzi volt a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, így ő maga mesélt nekem legújabb regényéről, az Állati gonoszról. Én Bánffy Dávid vagyok, ez pedig itt a Sorköz, a Libri magazin videós könyvajánlója. Az amerikai John Scalzit a 2005-ben megjelent bemutatkozó regénye, a Vének háborúja helyezte fel a nemzetközi tudományos fantasztikus irodalom térképére. Ebben egy olyan világot ír le, ahol az emberiség már űrbéli gyarmatokon él, és folytat kegyetlen harcokat újabbakért. Az erőforrások szűkösek, lakható bolygókból pedig kevés van, és emiatt a kivándorlást erősen korlátozzák a Földről. Sokaknak egyetlen lehetőségük marad, az, hogy a 75 éves kort elérve jelentkezzenek katonának, majd 2 év frontszolgálat után gazdag emberként letelepedjenek valamelyik kolónián. A pénz és a nyugodt élet ígéreten kívül van azonban még egy komoly ösztönző. A katonákat toborzó szervezet, a gyarmati véderő újra megfiatalítja az emberek testét, hiszen ugye öregekkel mégsem lehet csak úgy harcba indulni. Az összesen 6 kötetes történet azonnal világsiker lett. Azóta rengeteg nyelvre lefordították, sőt 2 részét a műfaj legfontosabb elismerésének számító Hugo-díjra is jelölték. A sorozat újabb és újabb felvonásai mellett, közben és után Scalzi több más trilógiát, duológiát és önálló regényt is írt. A most megjelent Állati gonosz is ez utóbbiak közé tartozik. Egyszerre sci-fi, viccesen groteszk kémthriller paródia és egy alig burkolt rajongói levél a macskáknak. A történet főszereplője Charlie Fitzer, a Chicago Tribune egykori gazdasági újságírója, aki 32 éves korára mondhatni nincs túl jó paszban. Felesége elhagyta, egykori lapjától kirúgták, azóta helyettes tanárként dolgozik egy helyi általános iskolában, a számláján alig van 2 egyforma dollár, és egy Héra nevű narancs-fehér színű macskával él együtt néhai szülei házában, aminek viszont csak negyed részben tulajdonosa, miközben 3 testvére alig várja, hogy pénzé tehessék a család egykori otthonát. Na, pont ilyenkor szokott váratlan fordulatot venni a főhősök élete. Illetve pontosabb, ha azt mondjuk, hogy Charlie körül minden, mindenki és maga a világ, amit valóságnak hitt, 180 fokban fordul ki önmagából. De vajon mi történik akkor, ha egy titkos szupergonosz elhalálozik, és szeretett, ám tudatlan unokaöccsére hagy mindent? Az eredetileg parkolómágnásnak hitt Jake nagybácsi ugyanis valójában a világ egyik leghírhettebb gonosztevője volt. Az a régi vágású fajta, akit a klasszikus Bond filmekben látni, vulkánba vált főhadiszállással, lézernyalábbal, felfegyverzett harci cápákkal, meg ilyenekkel, akiknek titkos birodalmát, értelmes, emberi nyelvet és számítógépet használó macskák irányítják. Hát az. A regény egyik fontos kérdése, hogy hősünknek a fentiek hallatán sikerül-e épeszűnek maradnia. Pedig még csak ezután szembesül olyan apróságokkal, mint például, hogy a világ gonoszainak éves konferenciája van a festői Komói tó mellett, vagy hogy Jake nagybácsi megörökölt főhadiszállásán, ha lézernyalábos cápák ugyan nincsenek is, de vannak ugyancsak emberi nyelven kommunikáló delfinek, akik nagyon nem csípik azt, hogy az emberek kizsákmányolják őket, ezért ugyanolyan jogokat követelnek maguknak, mint a humán erőforrás bármely egyéb tagja. I think that there's more than one way to do science fiction. I mean, we're all used to the idea of spacecraft and lasers and everything else, but I think it's kind of fun to put science fictional ideas in a contemporary setting and see how it works there. The most recent book before Starter Villain was called Kaiju Preservation Society. It also takes place in current time, but has some wild ideas going on. And it's done very well for us. I mean, it was critically acclaimed, it sold well, and so when I was talking to my American publisher, we said, let's keep doing this because it seems like people are excited about it. And I had always had this interest in villainy, and so that just seemed like a good idea to
for the next step. And I wanted to keep it in current time because I think now in our world today is a really good time to be talking about villainy. Why have animals become more significant in your recent years? Well, I think it's partly because I have so many pets. I have the 3 cats and a dog, and I spend a lot of time with them. And also because if you spend any time with any animals, you realize that they do have personalities. They do think. They do a whole bunch of stuff that is things that we have always credited to ourselves and not to other creatures. So I just think there's a great opportunity to explore the lives of animals. And the great thing about science fiction is then you can give them voice in a way that you can't do in any other genre. You can make them talk or type. You can give them ambitions or desires in a way that makes sense for the reader. Have you ever thought about that? Would it alter humanity's general approach to life or general attitude if we get to understand the creatures that we share the planet with? I think we are in a process of understanding that the animals that we've always taken for granted, sort of intellectually, have complex inner lives. The idea is that we've discovered that things like crows, not only do they use tools, but they have long memories and they share information with other birds. If you ever want to be cursed, get a crow angry with you because it will tell other crows what you've done, and then that entire flock of crows will be your enemy forever. So the fact that we are over and over again realizing that all the things that we say human intelligence is, just everything has some measure of intelligence. It's almost like when we started understanding that the Earth was not the center of the universe. Humans are not the center of all intelligence. And the more we realize that animals are as sentient as we are in their own way, the better that we will understand them and the better that we will understand how important they are to our world and to preserve the world as we want. Think of John Scalzi as a reader. Sure. Not as a writer. Yes. Okay, so for you, what makes the difference between a good, decent sci-fi and an exceptional one? It's a really interesting question because it's not about the literary value. There are some things that I like that are just pulpy, and there are other things where it's just on the sentence level. It's such a beautiful piece of craft. But the thing is, I don't want to be bored. I don't want to be bored. There's only so many books that I will ever get to read, and if you're wasting my time with a boring book, I'm going to close that book and I'm going to put it down. So for me, to be entertained is the most important thing. Now, what that means is completely different depending on the book. If I pick up a China Miéville book, right, I'm going to be in love with how he describes the world and the craft of it and everything else. If I pick up a Douglas Adams book, I'm going to laugh at the farce of it. So each of these has different ways of entertaining me, but the fact that they are consistently and constantly entertaining is the most important thing to me. If you entertain people, then you can do anything else you want. You can tell them, ideas about the world and about society and about technology and all these other things, but you have to keep them turning the pages. Now, John Scalzi the reader informs John Scalzi the writer, because if I'm writing something and it's boring me, then I immediately stop it and try again, because if I'm bored writing it, how bored are you going to be reading it? So John Scalzi the reader absolutely 100% makes John Scalzi the writer better, because he's not here for being bored. He's here to be entertained. Is the story of Charlie and as a starter villain, is it complete, or do you still see possibilities to further expand it? It's so interesting. The first question anybody ever asks me when they finish a book of mine is like, what happens next? And sometimes I have an answer for that, and sometimes I don't. I like to say that a lot of it is dependent on the reader, right? If we get enough feedback from readers that they want more of this story, then we can go back to it. I think what's really important, though, is that every story that you write, whether it's a standalone novel or if it's a book in the series, has to be in of itself a satisfying story, that you can pick it up without reference to any other thing
and still enjoy it. So if there's only one book in the starter villain world, I hope that that's going to be enough, that people will have read it and be like, that's a complete story, I get it, it's fun. But if we go back to it, I think there's lots of more that you can do. We will never run out of supervillains. John Scalzi legújabb regénye egy elképesztően vicces és végtelenül szórakoztató sztori, ami amellett, hogy végre alaposan bemutatja a világ doktor genyáinak szakmai, üzleti és néha még emberi viszontagságait is, meglehetősen józanul foglalkozik korunk abszurd világának legégetőbb problémáival. Az Agave gondozásában megjelent kötet a szerző korábbi műveivel együtt kapható a könyvesboltokban. Nem sokára újra jelentkezik a Sorköz, tartsatok velünk akkor is, addig pedig olvassatok sokat. Sziasztok!